Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello, mayong adlaw kaninyong tanawon, buntag, gabi o unsang adlaw ninyo kita naon ning atong programa Politics and Beyond. Ako si Eric Espina sa ngalan pod ni Secretary Norberto Gonzales. Sa atong mga kasimano, kauturan, mga kaigsunan, mga kapatid, kapamilya, kapuso. Ang programa po natin ngayong araw na ito ay may kinalaman po sa Cebu City vaccination rollout. Ug swerte ta, and we're very fortunate that we have one of the pillars of this muna gitawag nilang storm vaccination rollout for Cebu City. Usa nis mga dumadala sa atong kalihukan sa programa. O siya mo'y nangulo. He is the lead convener of the Cebu Citizens Initiative. We're very fortunate to have none other than Serwin Ibiota. Good day, everyone. Salamat, Eric, for bringing me into your program. And I hope I would be worthy to be here sa atong programa karon nga makapadayag tag mga pagtulunan o mga ideya sa atong mga constituents, especially in relation sa atong vaccination campaign sa City of Cebu, with which, like you, we are private sector volunteers sa atong dakbayan sa Sugbo. Sakto, kay may pod nga niingog yung kang volunteer ta. Kaya ang pasabot sa volunteer, kinasing-kasing. Kinasing-kasing. Naghago gyud ta sa kinasing-kasing. Actually, sa tinuuray lang, considering how the lead convener of the vaccination board would lead us ba. Kaya at times, atong mainline panrabaho, Masakripisyo, mabiyaan na. And then you find yourself, why am I still working in the middle of the night? And then you would say, anyway, that was a worthy thing that we do. Correct. Pero kaning atong kalihukan giila ni sa atong Cebu City Council. Kaya sila may murag ning pasara ning resolution. Yeah, creating the convener body. Yes, wala para mo tabang, no. So pagkatanaw unti ka, Serwin, no. Ikaw mo'y nangulo aning you're the lead convener of the Cebu Citizens Initiative. Para sa mga bagong nananaw nato nga wala pa kaila o bagong mga henerasyon, unsa man ning Cebu Citizens Initiative sa? Actually, I'm not the lead convener. Okay. I'm just one of the conveners. Okay. Sa at kining grupo nato nga Cebu Citizens Initiative. Okay. Ang nahitabo gud ani Eric kadto ganing, I think that was in the month of June or was it July, nga niingon to si President Duterte natong mga Subuanon nga mga gahig ulo. So a lot of us leaders from the JCs, from the Rotary and other sectors sa Cebu Chamber nagkaabot may istorya, and then we somehow decided, let's do something. Let's call for unity and solidarity among our fellow Cebuanos. Okay. And then let's consolidate our resources, kay limited raman sad, Okay. and then perhaps we can make a difference. So diha to nagsugod. So we made various posters, digital flyers, and even a song katong nakabantay sa kanta nga Kinsa Pamandi ay. That was okay. part of the campaign. Okay. So in a way, we hoped nga naka-contribute to sa pag shift sa behavior bitaw natong makaigsunang Subuanon ba nga seryosohon nato ang pandemya at the time, June, July, going towards the end of the year. Okay. This was in reaction to what President Duterte stated during a press conference. Nga mga gahi tagulo. Gahi tagulo. So we wanted to prove nga di man ta gahi gulo. Oo. We are
a determined race, if you call it, Oo. for as long as naalay mo rally. Oo. And to make people understand the value sa nganong mutamudta sa mga patakaran, mga protocol, kabahin sa pagwagtang kumahimo sa COVID-19. And we visited radio stations, discussed on the air, cold phones, and a lot of mostly communications yun ang atong mga nabuhat niya to. Do you think part of the reason nga murag naka-react si President Duterte ato kay siguro we also had a murag bitawag og communication and public information kana bang glitch kay It wala could gyud nato have been. napadayag yun, no? Ang mga leader pod mismo murag murag pag di pa sigurado kung unsay buhaton, unsay mga angay buhaton. Sakto. Actually, that was at the back of our minds. At that time, we were still groping in the dark. Naglip unsa man gyud ning atong kontra, kinsa man gyud ni unsa, how does it work? Kana bitaw. And then we began to realize it's a matter of behavior. Okay. Nga to make sure that we cover our eyes, our ears, our nose, nga mo distansya lang sa ta, kay wa ta kibaw, daban na galupad-lupad ang maong virus. And so that was why we thought mo ni kuwang. So we asked the different radio stations through the KBP, which is part of the Cebu Citizens Initiative. Nagkampanya ta na mga plugs nga naputong kanta nga ang mga anchor o ang mga DJs mo segue dayog istorya nga to remind the public nga unsay angay buhaton kung naata sa gawa sa balay. Pero Sir Win, ako na ipangutanan nimo, siguro interesado po ng mga tao. What got Sir Win Ibiuta interested? And this is actually a volunteer work also, no? So, kung sa may background nimo nga man murabag nakalitog murag ni appeal ka, were you ever active for the President Duterte before during his campaign, or what got you inured into or shoehorned into this? My profession is into communications. Okay. In layman term, PR. Okay, public Public relations. So I handle mga different corporations Okay. nga nagkinahanglag to manage their PR, their image in ba. And just like what we're doing sa kampanya kontra COVID, it's a matter of communication ra gyud in a manner that is understood nga masabtan sa imong gustong makasabot. Oo. Ang imong audience. Ang audience nimo. So lain-lain ang i-fine tune nimo. So that's my background, and then in my younger years, for 7 years I was a journalist. Okay. So I was a reporter, an editor, and then I was acting news editor with the Freeman newspaper. Okay. And then kita mo nag-organize sa Visayas Bureau in the early 90s Okay. sa Philippine Daily Inquirer o gitabangan sa nato pag-organize ang Mindanao Bureau. So in a way mo na ang akong background. Unya ang ako sang natun-an sa kolehiyo sa University of San Carlos, industrial psychology. Okay. So the application of psychology in communication, In messaging. in messaging, yes. Okay. So, kaning Cebu Citizens Initiative, kinsa may mga taong nagpalibot ani, mga nagdumala ani, paghuman, yun sa mga pagsugod ani, nagtawaganay lang mo, and then unsa nagkita-kita mo, nagkape-kape mo, unsa man? Some leaders, kaya I'm also involved with the Cebu Chamber of Commerce, although di ko of officer nila. But we were talking with the past president, si Attorney June Montuerto. Ang presidente karon si Felix Tagyam, ug ang ilang vice president si Lilo Alinio, who's also into advertising business. And also Ana Conejero. Individually, we were exchanging ideas, frustrations mostly. And it turned out, we realized we were all talking to the same circle. Same concerns lang Same gihapon nimo? concern. So, mutuin ko nga, mag-abot ko no tabi, I'll host the Zoom meeting. Kinsa tong mga pareha na itong una magtapok ta, let's see what we can do. So, we had that Zoom meeting. So, ang mga, ang core good nga nag-una, so, na-represented ang atong Archdiocese of Cebu, si Father Padre Andre, I forgot his name, I'm sorry, mo ini represent, unya ang Cebu Medical Society through Dr. Peter Mangkaw, Okay. ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas through the President, Father Bob Ibiza, o ang ilang former president nga regional chairman,
si Manny Baula. Unya sa kuan ang Rotary International District 3860, which I am also a member of the Rotary Club of Metro Cebu. Si Lilo Alinio is also apparently the incoming district governor, and I'm also a JC, although ni-graduate na sa edad. So ang Junior Chamber International through the JCI Senate Cebu, which I am also a member, and the whole JCI organization, so naapil diha. We also brought in University of San Carlos through Father Sisoy Celian, who's now the president of the university. Unya, niapil sa gani ang Kreba, and nasad tay mga kaming mga ni-graduate nag-JCs ba, nagpurma sa migi, tawag na itong PACT, Professionals for Active Citizenship and Transformation. Actually, ang work course come from this group. So, munang nagsugod og Cebu COVID-19 initiative. Then someone said, ang magmulimit lang tag COVID. There might be other issues and concerns later on. So we decided on Cebu Citizens Initiative. This is really murag na siya NGO nga murag really private initiative. Yeah. And then kuan lang ang mga resources ani, kuan unsa man kanang Pooled. kamo-kamo lang, tabang-tabang lang Pooled no. resources. Okay. Nga, o sige, kami diri sa JC, kami diri sa Rotary, apil na po ang kuan, the female group sa Rotary, ang inner wheel. Oo. So, muangkon lang. Kami sa chamber, kani. And then, gi-facilitate na to. We approached Jude Gitamundok, the composer. Okay. Then I asked him, Jude, we need a campaign. Muna yung mensahe. And we had a whole night session discussing with him. And I'm very glad nakuha ang niya ang mensahe, and gladly different Cebuano artists nga mga sikat ni kanta sa maong kuan, mga kanta nga kinsa pa man di ay. So kaning kuan Cebu Citizens Initiative, you handle a lot of issues, concerns, and it is not a political group, but it can also tackle political issues. Dili sa Matters that concern the public that would need somehow change and transformation. Inana lang, but Okay. partisan wala gyud. dili, oo. Do you make kuan kana bang bridges towards the political leaders in order to get the Actually, that is the idea. okay. We had to, because we felt at that time, perception ra pud noon ba nga murag kuwang man ang kuan, ang lihok. So we approached When mga you talk different about leaders. kulang ang lihok, we're talking about national, city, provincial, local, how does Actually, in all levels, in fairness, they did the right things. No? Okay. But ang kuwang was communication. Ang pagpasabot sa mga tao nga nung gibuhat man ni nato. Kaya bang, rather than giving punitive actions, wa ka magkuhan, dakop ka, it could not be understood. kulang ang narrative and then ang messaging ug packaging murag Yes, ana. exactly. Mo na siya no. That was what we tackled. So we thought, anita din himo compliment. And that was what we did. Pero di ba na sila yung mga kanang mga city, mga kuan municipalities, mga national naman ay mga spokesman. Di ba? Siguro ang mag-seminar siguro sila nimo. Ha? Tigatag ba kang seminar o mohatag ba kang seminar dili? I haven't yet, but yeah, why not? Di ba? Para kabalo sila. Yeah, they provide the narrative, the long and short of it, and then the messaging, how you package the message para mas ang tao magug makasabot sayon pa kuan pasundon. Yeah. Could that be the part of the reason murag kung kintahe gahi tagulo? I cannot speak for them, but we just observe unsay kuwang and we just filled in. How important is behavior in being effective in That was the objective. okay. We communicate to the public in messaging that the public could understand, in the hope that it would result in the change of behavior. Okay. And gladly from that complement nga gibuhat na to as what government has been doing, nakita na to sa atong mga kaigsunang Sugbuanon have become conscious about this, shield, mask, magkita ta, mura na lang tag mag-Shazam, no? And let's bolt in. And then ni-translate yun into behavior. Now, after pag January, di ba ni surge man to? January, especially going February. So, kami sa Cebu Citizens Initiative, we converge again.
and then we discussed what can we do. And then at that time, we also noticed Vice Mayor Mike Rama, who was trying to move things for the city. So we approached him. How can we help you? And we ended up becoming partner of the cluster. Which is really very typical of him. If you have a suggestion, gamiton ko, appeal dito sa kuan. Isa province level, kuan pod mo, mulihok pod mo. Wala pa kanang it's more generic ang atong effort, not on the geographical kanang consideration, except that the Vice Mayor got us on board to handle for the vaccination body the matters on communication, advocacy, and partnership. And particularly the IEC team, which is information, education, and communication. So on that particular thing, Cebu City. Kung si kuan Mayor Ahong Chan, mutawag ninyo si Mayor Cortez, mukalit og tawag nimo, bay tabangay sad mi dinhi. Of course, we would gladly help. apel po, Daghan ba ya mi? It's daghan not po. only me. Daghan mi nga grupo nga lain-lain nga mga organization. Pero so far wala pa. Wala pa man sad matawag eh. ginoon. Wala pa man sad matawag. ginoon. Okay. Kisa may mga maka-appeal aning inyong kuan kahugpungan. Actually, tungod sad sa initiative ni Mike Rama nga gipanawag niyang tanang mga different organizations, when it started only with the Rotary and the JCs, na-involved na nato ang mga Kiwanis leaders, sila si Marit Okay. Steinos. Okay. And then, ang mga Lions Board, na-involved na sad nato ang mga Lions Club. So, and some other organizations nga with which we created a chat box sa Facebook for coordination. So, like karon, kaning kampanya na to for the senior citizens, beyond digital, we had to produce tarps. So, niangkon ang JCI Senate Cebu o JCI Cebu, Metro Cebu Uptown o ang chamber. Okay. Sila ningon, sige, kami sagutan na. So, as we speak, it's now being printed and soon distributed to the barangays. Okay, mo kuan sa ta mo para sa tagpipila ka gutlo for some break, and then magbabalik po ang ating programa. Kausap pa rin po natin si Ginoong Sherwin Idiota. Who can join this group? If somebody is watching, pwede ba silang mutawag? Pwede ba silang mutabang? How can they pool their resources together and to help out, no? Sa pagbalik sa Politics and Beyond. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Unsaon pagkahibaw nga nataptan ka na og coronavirus? Katul nga tutunlan o ga nga tutunlan. Kahi nga ubo, taas nga temperatura, kutas, mawagtangan o kaakuhan sa pagsimhot. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu! For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Okay, you're back with us in Politics and Beyond. We're still talking to Serwin Iviota. He's one of the lead conveners of the Cebu Citizens Initiative. We're talking about the organization. If there are individuals listening and groups and private initiatives that would also like to join, especially when it comes to the vaccine rollout for Cebu City as of now, this is what is the hanging question is. No? So if somebody's watching and then if they want to help out, can they help as a group or as an individual? Can they also help out? Can they become a member of the Cebu Citizens Initiative? What's the parameters? Okay, first of all, the aggregation is still informal. Okay. That's saying wala pa tay SEC registration. Okay. If ever there is any transaction through the member organizations Okay. nga dunay proper registration with BIR, things like that. Unya, ang munang generic na to ang name nga Cebu Citizens Initiative. It's for all citizens, whatever organizations you are who are willing to help us in a particular initiative. Munang gitawag na tong initiatives. So karon COVID pa lang, before on proper behavior in the midst of the pandemic, karon ang pagkampanya nato sa pagpamakuna. Next, we still don't know what. Of course, we are open nga kinsa tong ganahang makig-abag nga kuha na to sa Tagalog pa kapit bisig to work with us in our aktong objective ra manggod ani Eric kuan ra manggod kana bang we want to get out, we want deliverance if you borrow Exodus ba. We want deliverance from this pandemic and by that subsequently ang atong gusto untang mahitabo nga kanang there will be a resurgence in our economy ba and eventually there will be total economic freedom from this health and economic pandemic. I could be wrong, no, but it seems like this group, I don't know if it's being done and replicated in other parts of the Philippines, but I don't know if they have their own very active group like the Cebu Citizens Initiative and the other groups, no. Pero this only shows to us that maybe we can take a page from this group and maybe apply it in other parts of the Philippines, the whole concept of volunteerism. No, are you aware of there are other similar kinds of movements and initiatives in other parts of the Philippines? In particular with what we're doing, wala pa. But Wala pa I'm din, no? sure there would be some mga private initiated nga mga nga mga organizations. And then orchestrated by the city local officials. Pero kinana ba? Wala kayo, no? Partnership pa na nga to. It's a partnership, no? yeah. Oo. Okay. So now you are part of the storm rollout of the vaccine. You came out with an app for registration. Siguro ato na ipaibalo sa mga namati na nato. Yes. That's Pabakunata. So Pabakunata. So One word. One word. Dot com. Pabakunata.com. Tapos letter P. No, it's regardless whether it's capital or not. Okay. Basta the letters or the phonetics nga pabakunata.com. We came up with that idea kay ang atong VIM sa mix sa Cebu Unsa may City. VIM? Unsa may VIM is Vaccination Information Management System. Okay. Mauning asa mo register ang mga tao. Every local government dunay VIMs. Nagitanaw na to ang sa Cebu City. Taas kayo. http://Cebu of course www.cebucity.gov.ph/unsa pa to /VIMs/register.
Gobyerno gyud kayo. O taas kayo. Gobyerno gyud. So when we were in a debate, saan man niyo pag-convince sa mga tao? Oo. And let's talk about kuan, the senior citizens. Oo. How let's make it easy for them. Mm. And then there are always some in our society nga medyo illiterate po ba? Taas, how can you ever memorize correct. that? Even if you put it in your campaign posters, Oo. taas kayo. Kailan na nagyo kay Kodiko gani ana? Correct. Kailan kay Kodiko? Oo. Na-improve ba ya gamay in fairness? Nahimong http://register.cebuscity.gov.ph. Taas gyapon. Taas gyapon. Taas gyapon. Oh, so mo tong nigawasan na nga idea nga itatag kuan ang sa DOH kay res bakuna. Like ang rek sa Tagalog res bak mo res lain bak, man mo nag-meaning. Oo. So we thought hangtod sa at the same time Oo. we were already working with again Jude Gitabundok the composer. Oo. We were exchanging notes, banging our heads with each other for a campaign jingle Okay. nga aligri ana ba ang purpose nato ang mga tao di mahadlok sa bakuna ba Oo. kay when we started although not much now anymore but when we started naadyo na mga doubts about pabakuna labi na makita na to social media daghan kay mga intriga about kuan bakuna so there is that fear Oo. no. In fact, my commander-in-chief is even afraid about kuan vaccination. Okay. Kay akong giingnan basig karong adlaw matawag ta kay ni open na for A3. Okay. Ana ta nga kani Comorbidities. with persons with comorbidities. Comorbidities, So obvious kay lawas. Oo. So anyway, when we were discussing ang initial kuan script was bakuna, Oo. tabay. Oo. Kutay sa nindot na. Gwapo. Oh. So mo tong we got it from the jingle itself that can be related to the URL o kanang website. So kana pabakuna ta. Oh, para na uniformity ba? Na uniformity. Oo, So oo. it came out pabakunata.com and we're slowly promoting it. Apil na sa mga tarps nga gikuan ron nga gi-produce although still not that much no. Oo. But at least kani pang senior citizen pa may daghan. Out of 85,000 pila pa may na-serve na to no. Maybe just around 10 or 20% pa lang. So the campaign for senior citizens continue although gisugdan na ron sa city po ang mga A3 persons with comorbidities. Matangtos pa ko na gamay. So muna if you want we urge you sa mga naminaw karon nga taga-dakbayan sa Sugbo or even if you're from other localities, make sure you register for Cebu City pabakunata.com. Nganong kinahanglan man? Oh, yes. Gawas nga ma-secured ka nga matawag jud ka pagpabakuna. You will be texted? You will be texted. Okay. Lain sa nga topic atong istoryahan. Okay, sige. Unya kanang ang city makahibaw kay database man guna. Correct. So the more data you give, pila ka tawo dito mahibaw-an na sa kuan sa city kung pila for A3 for this classification. So it helps out in managing the rollout for the vaccination. Sa pagkakaroon kuan pa man although based on actual data but lahi yun na if it's generated na from a computer system. So mas makamanage kita ang city ana. Kung magparehistro ang mga tao, mutanaw aning pabakuna ta, unsa may mga makit-an nila ug unsay mga angay nila mga buhaton. Okay, actually kaning pabakunata.com is just but a forwarding address. Okay. So inig-type nimo na dito sa ibabaw sa computer nga you don't have to put www ha, diretso na lang. Diretso na. Pabakunata.com. Enter. Pag enter nimo ilabay na ka atong taas kayo nga URL sa city. Okay. So inigtanaw nimo dito ang headline dito na logo sa Cebu City ug na po dito ang Vaccination Information Management System. Okay. Kita mo ka sa vaccination information kuan. Yes. Taas ba o pwedeng i-shorten ba? Unsa may ikaw kay communication I expert mo. was able to go and do it, no? Oh, pero sorry tanan. Pero but it was first designed for A1, A2, A3 pa man, A4 unya. Okay. Sumuto nang utana ko sa nag-in charge ato sa sa VIM si Tats ko, boss. Asa man ko mabutang ani boss nga di man ko health worker di ko senior citizen ari ko sa other kasi nga boss anak kas other tos pagkakaroon the option is still others but I believe eventually when mo fully roll out na ta kay kaning atong roll out karon kuan pa man ni
emergency use authorization pa man nga Yes, mga yes, tambal, no? Pila lang in a day we're just having 1,000 to 1,500 a day. Pero taas. Do you find it long? As a PR person, communicating Yeah, therefore, quite long. quite long. It can be shorter, no? Shortened. From Wa pa ni mo ikuan kayo. Kinahanglan mo check authentication, so you need to put in your ID. You Okay. need to tell, but it's very user friendly. User friendly. So pangutano ka sa mong address, unsa man ka nga barangay. Pag click na nimo sa barangay, unsa ka nga sitio. Ang nakanindot kini click naman ka sa barangay, di na kumsulti asa ko nagpuyo. So let's say butang ta asa ka nga anyway, pag click nimo sa barangay, pag abot ito sitio, naa na ang mga sitio for that particular. Kaya ka mo questions. Unsa mo ni pangutan tigaw? More than 10 for sure. More than 10. Maybe 20. But 20. kuan sayon na siya kay click lang ka. Click lang ka. The only thing that you fill in is your name, your address, even the birthday, click ra ka. Okay. Oo. Okay. So, ang giingon lagi ni Bill Gates ko no, sa to, user friendly is the term but I prefer user centered. Maybe it can be improved. Mo lagi na day sa edukasyon, di ba? And then let's say pag rehistro nimo, how will you know nga na-schedule na ka? Sa Kaya kuan sa ka po. pagkakaroon I noted the feedback. Mm. Kay unta to nakasuway na magutag ubang online forms, no? Oo. Ighuman na to kuan send, Register, oo. makadawat tag text message or makadawat tag email Oo. nga naka-register na ka. Oo. In this kani karon wala pa. Wala pa. And that is something that needs to be incorporated na, no? Unya, Nga however, mo man nila buhat. I don't know, I'm not Muna ito ipangutan na sa sunod meeting. Mura tag bang magluto ta? Oh, nanay mantika, nanay ko nga mo wala Actually, man gipalit ning ko. Eric kanang sa atong nabatyagan sukad ta na involved atong February or March na ba to? Oh. Kuwanta, it's a continuing development. Continuing development, oh. Kay pananglitan naisgutan naman dato ni no. Kanang for example, meeting ta mao ni ang kuan ang sistemang buhaton. And then as an outsider, I thought pasa okay lang nis pagkakaroon nga tulura ka buo, unya kanang pilara. Imagine na to, the ambition is 20 vaccination centers operating at the same time. Oh. How can we be sure nga kada vaccination center will follow a system? Yes. There is a basic system provided sa kanang DOH. Oh. But somehow there are aspects there nga kinahanglan pang andamon. For example, pagkasayos buntag, mga driver, mga usherettes, mga uban pa diha, ang mga physical arrangement, wa diha. So, and then hantod inigsud, how will you make sure nga para sa nabatyagan na to ron kay mo na there's still kinks in the system, no? Pag unang adlaw atong April 19, pretty daghan na nangadto sa UC Manila, di ba? Unya daghan sa nangadto dito. Anyway, di lang nato detalye, but there were several factors that oops, di ba? And we continually learn, and I'm so glad about the way the convener of the vaccination body, si Vice Mayor Mike Rama, kana bang cooks the broth ba? Nga, or if this were an orchestra, mura consensus building. Di ba? Kana bang taba sa mga flute, kaya ayusan na ninyo, o mga trombones. So he does it that way that everyone in the whole team becomes so dynamic ba? And usay ba makaingon ko nga if only people, the public could see how the vice mayor is handling the way things are ba. Yes. Nga mahimuot ka, ikaw pod nga na involved na ka kanang madaka ba nga to the point that you are able to suggest, like we mentioned about the systems. So we thought, why don't we get a group who's very good in systems design para ma-improve nato ang sistema dito sa vaccination center, ma-control nato ang number of people going in, going out, nga ma-maintain na tong social distancing and all that stuff. Muna ning sa University of San Carlos. Kanang, so we approached the University of San Carlos. Unya, we're still crossing T's, dotting I's actually at the moment, but somehow nagdagsugod na. Unya, kanang, and we also learned about kaning fast cargo logistic, kaning subuanon nga logistic company nga duna day sila gitawag nga vital
program. I forgot what it means, but vaccination something Oo. nga ma-organize bitaw nimo nga gikan sa storage Mapahimutang tanan. mapahimutang pila ray ipada sa kada vaccination center nga based on the need for that particular day Hasta ang paglabay gani sa mga kuan, sa mga waste. sa mga waste o Oo. medical Sila waste. sa mukuha Oo. kinta sa waste. So from the point of the supply to the vaccination center at the start of the day and at the end of the day ang sobra kung naaman ug ang mga waste kuhaon Oo. that has been addressed. Muna gitawag og outsourcing. Outsourcing na ni. But again, we're still in the dotting I's and crossing T's, O no? depende sa pilay ko, pilay pangayon po sa kuan. We are actually, I mean, to be honest, no, we understand the economic strain that we're having now, but as much as possible, we're still appealing to the census. Pwede ba ato na lang ning mahimong part of your corporate social responsibility? But dili ba ya sa yun? Because like Correct, example correct. in systems design, you put in professionals. Oh, good. Okay, so we're going to pause for a few reminders. Pagbalik po nato, we will be on our last segment, When Politics and Beyond returns. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Unsaon pagkahibaw nga nataptan ka na og coronavirus? Katul nga tutunlan, uga nga tutunlan. Kahi nga ubo, taas nga temperatura, kutas, mawagtangan o kaakuhan sa pagsimhot. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Okay, you're back with us in Politics and Beyond. Ito pa rin po ang Politics and Beyond. Kahinabi nato si Sherwin Idiota, usa siya sa mga dumadala aning kuan Cebu Citizens Initiative. So, kuan pa ni ganing this is still a work in progress. Yes, a work in progress and gladly na aning EUA nga pag-roll out sa mga vaccines kay mo ning atong test ba. Pero So, nag-agad lagi tas DOH ani no ug unsay ihatag sa Yes, national oo. nga mga bakuna nato nga para mahatag po nato sa atong mga kuan no. tinuod. Katawhan no. Usa sa atong i-share sa publiko, usa sa na-learn nato nga nakita nato as we moved on was the text message nga madawat sa kinsa toy angay pabakunahan. Oo. Ano hitabo pagsugod,
So ang atong mix, Management Information and Computer System Office Oo. sa City Hall, nag-blast na. Oh. Nya, ang blast kay numero man ni gawas. Okay. 0917-314 something. Oo. Di ang mga nakadawat, namas, hapon. Oo. Gishare pa sa mga chat Mga rooms. tanan, oo, tanan, oo. So, pagbutong pag-unang adlaw, ni dagsa, and Oo. even in the following days, daghan, and then sa pagdawat na ay nakadawat yun nga legit. Oo. Unya, naa si nakadawat nga pinasa. Oo. So, along the way, we were able to improve it. Like, murag sugod man tingali karong Lunes. Oo. Nga naa na dyan pangan sa tao nga mugawas. Oo. Mr. Eric Espina, Oo. blah, 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 blah. Oo. No? So, at least na-personalize na. Oo. And then we thought, no, if there's any Tom, Dick, and Harry, Oo. mukalit lang to nga, ipasa na ko ning kuan be, Oo. ipasa na ko ni Mr. Tampulano, Oo. butan na ko yung ano, prank ba? Oo. No? Oo. So, it can happen. So, just the other day, we were talking to a telecom company, Oo. ug ato silang ging na makatabang ba mo? Nga ang mugawas dito, dili na numero, kundi Cebu City Vax. Oo. Kana nangangan. Oo. Mabuhat Manila. So, as we speak now, na mga documents nga gipada dito sa General Services Office. And in fact, after our conversation na manawag ko ni Attorney June Maratas to make sure nga the documentation is done. Kaya ang order of the day sa convener body nato nga chairperson si Vice Mayor, do it in 3 days. Even if I told him nga, Mayor, if ever ato ning mabuhat, it takes you 7 to 10 days. Yes. Nga ingnan kag 3 days. Oo. So, I had to convey that message and gladly. Oo. Niingon sila nga kuan, they can do it in 3 days for as long as the documents are complete. Unya karon, of course, it entails cost. Okay. Unya, ako nang giunghungan ang atong Vice Mayor nga, Vice, kanang I could do much by appealing to their sense of corporate social responsibility, but I think you may also need to pull Call some them up, yes. bigger strings Oo, ba? follow nga, up, follow through. nga para kuan, we minimize the cost to the city of Cebu. Oo. Kaning so there are two ways to receive, no? If you are going to register either by your telephone, you will really receive a text nga. Yeah. You are registered and then Mr. So and so go to this particular place at this time. Wala imo nana kung sa orasa. Sa pagkakaroon, from what I see is kuan ngani mo. Oh. Unya, you're advised to what? Vaccination. Oh. When, unsang adlaw, unsang orasa, where, whether SMC side, SM Robinsons or UC Senior High Banilan. So inana ang kuan ang mugawas. Unya gladly sa istorya nato kagabi lang with the telecom company, ang ilang facility pwedeng confirm your registration. So padadon ni-register na ka. Unya i-advise ka ron nga kanang imo nang turno sunod adlaw or ugma. Doon na siya facility nga reply to confirm. I see. So, RSVP. Work RSVP. So, it will help our City Health Department personnel anticipate nga ugmang adlaw ang ni-confirm kani plus maybe a percentage sa wa mo confirm. So, maka-anticipate na kapila kabuk ang mga tao mga ana. But of course, di na to kalikay na yung mga waiting list, no? But nadyo mo anha ba? They're so eager nga they want themselves to be protected already, but mo lagi di lang sila ma-prioritize. You have to wait. Labi na katong pero ang atog yung nasulti is kanang mga senior citizens nga walay rehistro. Kung mutungha gyud sila dito, di gyud sila abugon. Dili. They will really be accommodated, no? Of course. On that very same day. On that very same day. But Klaro. waiting list lang. So mo nang para dili yagaw, para ani-ani man gud din, no? If there are more people going to the vaccination centers more than expected, you expect a crowd. Wa na social distancing. And your waiting time mutaas. Nay usa ka inahan sa akong suod kay nga higala nga kanang akong gipangutana pilay dagan ninyo. Abtan sila 2 hours and 30 minutes. If deep daghan sa kay tao. But that was the first day nga Guadalupe na open. That was on a Wednesday, if I'm not mistaken. Unya kanang unta ang nangadto dito ang sakto ron tang tao by 1 hour. Humana.
mahuman na ka. Di nakaabtag more than 2 hours. So, madugay ang process. Mag-crowding ka. Unyang ang mga personnel kapuyon sa na sila limang kalasi no, so it's tiring. So with the help of this kuan now kaning na-connect nato nga telecom company nga maka-provide nga nadto mo gawas Cebu City Vax. So kagto news vaccination center mo to mo ipakita. Cebu City Vax ugwa, I'm sorry. Dili ka kakuan, no? So muna nga atong kampanya ron once maklaro na is to tell the public nga na vaccination but muadto ka kung imo ng turno. So that means we really have to strengthen the campaign on pre-registration. Kaya Yes. na mo register sila mas maayo kay para dili mo mag-atang-atang dito, maghuwat-huwat mo. Pag man sultian mo nga balik lang mo ugma kay dili na mo ma-accommodate karon. Yes, Register gid mo. You know, register except for the senior citizens, ha. during our meeting when we had that press con atong April 19, then we conveyed through the ABC with the presidency Councilor Franklin Ong. Yes. So yung staff si Mark Mangle something. Ang ingnan nga na mo na itong material nga patabang ta nga inyong isulti sa mga kabarangayan to campaign about the pabakunata.com. And gladly when I came here pag liko na ko des iskina gikan sa Maylanders and pag left turn dako as poster ni Councilor Franklin Ong nakabutang yun ito pabakuna ta. I was so glad actually. I took a shot nga the leader of the ABC is really doing his example, and I hope all the other barangays in the city of Cebu would also do the same. Nga ilang ikampanya through tarpaulins, word of mouth, recorrida, or what nga kuan pabakunata.com para ang mga tao magsigin na og kuan kanang register. Kuan kaning ako gani I was watching kuan, I was talking to kuan Secretary Harry Roque. Are you aware Sherwin nga naay 155555? No. Wa gani ka kabalo na no? That's what I'm saying. Communication is very important. Wa ko kabalo na naay 15555. Mutawag ka din ha, palitan dito sa Manila para kabalo ka unsang ospital ang pwedeng mo accommodate nimo kay puno na magud ang tanang mga hospital beds. So naay dali kayong pagtawag para mahibaw-an ka. Kung asa ka moadto no. Kaya nay uban moadtog Nueva Ecija gikan sa Manila moadtog Nueva Ecija para lang ma-accommodate sa hospital pero pila ka mga 7 ka hospital usa nila mahibaw-an. While if you call up this number, they can figure you out sa hospital management kung asa kay butang. Abot na ba tayo na maragula no? I'm not sure, I'm sorry. Pero don't you think But- we should have one, di ba? But yeah, you know, when we campaigned last July, katong gi-launch nato tong kanta nga kinsa pamandiayan, we had a press con and then we had katong mga na-survive. Grabe man tong kuan nato no. Tinakdanay ug ang mga ang death rate ato taas kayo. So we had 2 or 3 guests nga kuan kanang nga mga ni-survive. One of them though was coming from UK who happened to be the husband of my second degree cousin, but his experience was really revealing ba. But one of those, a teacher, public school teacher taga South, ni share gyud siya nga namatay gyud yung bana ato. Siya po naigo po siya, yung bana namatay. But their experience, you know what? They went to 7 or more hospitals. Naabot pa sila sa ARC sa kuan kaning Mactan nga napuno na siya dito. So how terrible was the experience? And I'm glad na aday na nga facility. May tagnasa ta din sa Sugbo niya. Paghuman na hibaw na ko kang kuan kang Secretary Harry Roque, amot lang makitaan ba ni Manila pero there are certain parts nga Manila makitaan ta. Kuan di ay kadaghanan na ni mga dato muadtos Makati Medical, St. Luke's, kana mga Medical City, kana mga ilado kayong mga hospital. So wala mo kabalo. Ang PGH na yung mga private rooms kung wala gamita. Katong kwarto ni Secretary Harry Roque, 2 weeks nang walay tao. Kaya ang mga dato di mamuatos PGH. Pero naa sila yung private room. And they can be treated well there. Mga inani ba? So, I don't know if this is a good idea for Cebu to adopt na, to, just in case in the future, if it really gets bad, we should really have this system in place. Kaya this won't be the last pandemic. We might really need a hospital management or hospital bed management system, information system nga kung pandemic na, mangita kag hospital o kama,
madirect ka kung unsang ospital ka mo adto, pero mula ginawa sim- patay sim- kuwang pa simba- atong ospital. Simba ko nga mubalik ta anak. You know what I'm hoping now nga nag-roll out na ta. Hinaot nga mo-allow ng national government nga ang mga LGUs can make direct purchase. Kaya I understand ang atong dakbayan naka-standby na at least 500 million if I'm not mistaken. Nga mapalit na para diretso na tag-roll out ang atong hope ba nga maabtan 70% of the Yes, populace. Just like Israel karon no? Okay, Maglakaw sila, wa na yung face mask. Di man gud ta pwede nga mag-agad lang gyud sa national. Kailangan manikamot gyud ta sa atong kaugalingon, di ba? And we know from various reports nga na drained ng atong kuan. Kaghuman, knowing what's happening in Manila, first priority gyud nila will be ang kauluhan gyud kay dito man grabe. So ang tanang mga vaccine dito gyud ihatag, no? So may rapod kay nahatag na ako ang number ni Ambassador Ramon Bagat Singh Jr., Ambassador to India. Akong gihatag ang number o kanibang email address ni Ambassador Bagat Singh kang Vice Mayor Mike Rama. Kay, we can open possibilities for the Indian bitaw. vaccine also. Kay duha man na ila, murag dili, Shield, Covovax. Covovax o Covoshield. Nasa tayo usa nga Oh. from Bharat of India. May nang we can mas daghan mapilian, mas maayo, di ba? Murag smorgasbord ba? Kung Although murag kuya-kuyang India ron kay pwede murag mo na kusog sa mga kaso ang India karon. correct, kay murag 15,000 ang ilang gibana-bana by middle of May, a day mamatay. 15,000. Lagi. Kay tungod sa wala sila nagdistansya, wala sila namati atong even- kinsa pa ba? Kinsa pa man di ay. Kinsa pa man di ay. Even their own politicians were Wala holding sila. rallies everywhere. Actually kani para may bawal lang sa katawhan, no? Si President or Prime Minister Modi allowed the Kumbh Mela. KHUMBMELA. That kana siya mura na siya kanabang katubang Black Nazarene sa Quiapo. Oh. Pero Lagi kani ilang tradisyon nila dito. pero kani 10 million siya, Sir Win. 10 million. Morning ka na sila sa may Ganges River, no? Ganges River. That's it, the river. Ganges River. And they all do the rituals there. Maghubo sila tapos di na sila mga buyo, no? So that's the beginning. The second unraveling was gisugtan ang cricket matches. O di So daghan na nanaw. nang daghang na kay mura ko nag-basketball mo PBA ba? O di that's why India is where it is now. And they also had a political campaign. They had a lot of rallies. They had correct also kay gisugtan naman kay open naman na. So kinahanglan na po sila Sherwin Ibiuta dito nga mo hatags communication, di ba? Okay, dili na so I don't anymore watch about India. Maluoy na ko kayo, pero Ako sa actually Oh. bisag local. di na Di na ko ko maminaw by COVID. di na bitaw ko kay murag kuan kay maluoy ko tapos daghan tang mga kaila, di ba? So, ang ako lang is we just do things nga makatabang sa atong dakbayan and the rest of the country of course. Oo. Nga maka-recover na ta. Murag kana na atong ginauna ay nalang na mga kaso-kaso kapoy na kayo. Oo, So okay. Oo. it's draining. It Madepress causes- ta, Madepress ta, yes. Madepress ta, So, tapos murag magdala tag kuan. basig ma-discourage na lang yan. Madiscourage noon ta daw. nga So, murag kuan, So I'm not allowing myself that anymore. I mean, it's a personal choice, no? Oo. And also talking among friends like fellow alumni nako sa Don Bosco mo sa namong istorya. Oo. Tamin na Oo. Kanang sa kuan, kaning atong gi-roll out karon, Sir Win, is really national driven vaccines, di ba? And we have to thank the DOH, of course, si Dr. Ibodis also sa atong Cebu City Health. Pero kaning pag-abot ani 500 million pesos nga budget para gyud sa kuan, locally funded nga bakuna. Mo ginaidako gyud natong hagit. Yes. Di ba nga atong gistoryahan 20 sites mo among gitanaw-tanaw Gitarget, basig atong yes. kuan, no? And then murag katong sa bukid, natay plano sa bukid para sa mga nananaw nato. Sa Yes, bukid sa- that was in the discussion already. In fact, before the rollout, kampanya usa. So I believe dunay grupo nga nag-organize nga maoy mo murag grassroots youth nga education nga magpahibaw sa tao nga mao ni ang kuan unsaon ning pagbakuna and how it is para daghan man sa mga tao nga kanang mahadlok palagi ba. Kani imong jingle, Sir Win, no? Kaning unsa man ni? Have you heard it being played in the radio station? Recently, yes. Can we make it like murabag ambot it can be adopted nationally, no? Murabag 3 o'clock habit ba? Kabantay ka ng 3 o'clock habit, it's all over the Philippines. Yes. Ako
magtanaw lang ko nimo, ikaw may eksperto. I cannot imagine, in my modest intelligence, that why can't we make a national campaign like the 3 o'clock habit about having a vaccine? Di ba? Nga make it a jingle, make it, make it, It only takes an executive order. oo, and then it can be TikTok. There are several approaches to it, di ba? Magtanawanan na lang tani, why can't it be like a 3 o'clock habit? Within the Cebu Citizens Initiative, naguwat lang ta sa MTV. Okay. Gitiwas pa magughimo. Actually, ang nag-edit sa MTV si Kurt kanang inila nga mukanta pod si Kurt Fick is even connecting with Sonia ba na diri sa CCTN for some footages para isuksok niya dito sa music TV. Unya ato niya na siyang i-release pod social media and mga TV stations og dinhi pod sa CCTN nga maybe during news program or in between program mubo ra man siya. It's only a 2 minute and 15 second nga jingle, and there's even a shorter version nga 45 seconds. Kaya musabot po ta sa mga broadcast media nga they're very much affected sa koan. Pagutanaw ti ka kay ikaw, kuan man ka, A3 man ka, comorbidities, hinabi na kasi imong kuan, imong doktor, nga gihatagan na ka clearance. Actually, muna akong buhaton karong adlaw So, because when I was told yesterday that I can be within the next few days ma-appeal. So tama sa I have to ask my doctor who's maintaining me since 2012. Kung pwede ka Kung pwede ba? ma-injected. Second question, para po nis na mga comorbidities, ipadayon ba gyud nato katong nga reglamento nga kinahanglan magdakag medical certificate kana kay kanibang approval sa imong doktor, or nga pwede kang mabakunahan o dili na. Kay murag na nasulti to ni Dr. Ibone sa Cebu City nga ako naghunahon ako murag kinahanglan mo usaban mangita kag doktor sa imong doktor nga gisugtan ka, or pwede lang ka mosulti dito nga mo ni mga problema nako tapos magpabakuna ko. I ko kaklarohin nun ana, but that's a good thing that you mentioned it. Ato na ipangutana niya. But however, from my point of view, giandam na nako tanan man gud nakong mga papilis related to health ba, resitas, doktor, mga laboratory tests. I put it in one folder. Okay. So I already had that in mind, that on ko ni puldera be. Imo ipakita dito. Tapos magtiayon mo ato dito. Ikaw ra. Burag ako ra kay ako ra man ang kuan. Ikaw ra una. Comorbidity kato. Ikaw may una. Unsa man ni Sinovac? Sinovac may available karon. Okay, mo na available karon no. And then to be frank about it, daghang nag-ingon Sinovac maayo gyud kuno. Kay di ba ingon po si Dr. Wyben Briones nga attenuated maguni based on the on the virus itself. Di pareha nang uban nga nagbuhat-buhat pa sila synthetic nga antibodies. Muna pareha sa ubang mga bakuna na ay adverse reaction ng mga tao. Pero kaning attenuated kaning vaccine, pareha ni sa polio vaccine, mga kinaraang style ba sa pagbuhat. So, ang side effects dili kuno kay grabe. So magtan-aw ko nimo. Tanawon di ka kung sa epekto. Gampo na tao na. Abo ka. Pero si Mike Rama po, kuan mo to, Sinovac man sa dang iya po. Sinovac. Daghan po na siyang mga comorbidities. Si Mayor Labella kagahapon. Kahapon siya daw. Unsa mo to? Sinovac po. Sinovac. More ba available karon? Sinovac ra man, may lain. Ato lang ni ipahibalo Sir Win nga kani atong gistoryahan kay ang atong dungdungog 6 to 8 months or basig 1 year lang ang effectivity sa bakuna. So every year ta kinahanglan adopted system na gyud din nato nga part of life. Di ba? Nga permitang magpabakuna like polio, like measles or flu shots. You know what worries me, Eric? Well, a few days ago, my son, 12-year-old, grade 6, asked me, Daddy, until kanusa man tagay nani? It hurt me. Of course. I didn't know how to answer. Actually. So, motong ang ako yung tubag, ano lang yun ta, let's keep on praying. You can go back to school, you can play football that you love so much. You could meet your classmates again, play with them. And you could meet all your other relatives. You haven't met anymore your cousins. Correct. The next question is, muna na lang na ako ibilin nga question sa imo o sa tanang namate. Kung ang vaccine's effectivity is between 6 months to 1 year, or 8 months to 1 year,
will face shield be a way of life? Will face mask be a way of life already? Kay ingon ko sila, matakdan gyapon ka sa COVID pero di na kayo kusog. Pero the protocols are still there. So will that be now a way of life? That is the question. I hope, as what we see now in Israel, they're no longer wearing masks and Mask, shields. oo. And that is our prayer. Oo. Nga we don't have to go out anymore wearing all these things. And we Okay. will be free. Okay. And I hope it would be that soon. Oo. So munang nag-apil-apil taan ni Eric sa mga paninguha ba. Hopefully, in the little thing that we're doing, Oo. it might contribute ba. Na maabot na to ng gitawag og herd immunity. Immunity, hopefully. Mm. Kay nakaingon kag herd immunity, we need to vaccinate actually according to the government. If we want to hit herd immunity by the end of the year or first quarter, 500,000 a day. And we are vaccinating nationally only 35,000. Maoron. So, We are 100, pila na taro? 114 million? oo, mga nana. So, that tells you that this may go all the way up to election period. Even beyond. I Even mean, if you beyond. really do the math, Oo. kanang di ni madag in a few months. Maybe it can even reach even 2023 for all Mao we na. know. Mao na. So, munang sa ato sang publiko di ay, sa itong makaigsuunan, ay mo ka-discourage Sinod. nga nagparehistro mo, pila naman ang kasimana, buwan ang nalabay, wa man gyapon ko matawag because there are a lot of us. Correct. Well, Dini Cebu City, 1 million plus kung tagot. unya ang atong gihope out of 1 million bisag ng 700,000 1,000 lang. mo tubag mo magpabakuna kay mo man ay mo gitawag nga ma-achieve ang herd immunity Correct. kung 70% of the population na na bakunahan. Oo. So we hope and pray munang sa atong mga kaigsunan cooperate lang ta. Nagsige nagkampanya ang gobyerno karon ay kahadlo ka ng bakuna oy. Kaya na mura ra nag chicken pox nga Oo, gawan oo. nga bakuna, and we've seen a lot. Sa beginning daghang kay intriga, but pila na ka thousand sa ato lang diri Cebu. Oo. Wa may nangaunsa. Tinod. So, on that very positive note, pasalamat we'd like to thank, pasalamatan natin si Ginoong Sherwin Ebiota. Siya po ang isa sa mga pangulo ng Cebu Citizens Initiative na talagang nagkukusang ibinibigay ang kanyang panahon, kanyang kaisipan, ang kanyang puso, pati ang kanyang bulsa para makatulong po sa kabutihan ng ating Cebu City at sa kabuuang Cebu Province. Thank you very much, Sherwin. Thank you very much, Eric. Thank It's a you. pleasure to be here. Oo. And ang ako lang ipaabot kaninyo, pirme, ampo, amping, og mag-ambitay ta. Mao ni si Eric Espina for Politics and Beyond. Dagang salamat, mayong adlaw, mayong gabi kaninyong tanan.